So today we will start with the first core text of the paper English for Commercial Practice 1, which is the English paper for the third semester of Diploma in Commercial Practice. This core text that is in the first module is titled The Summer of a Beautiful White Horse. It is a story, a short story written by a writer called William Saroyan. Is the name of the writer, William Saroyan. And it is the story of two children and their innocence. So, the innocence of childhood is the theme of this story. If we observe our own lives, we see that there is a lot of difference that happens to human beings when they grow up. Our outlook to life, our the way we respond, etc., changes as we become adults. So, if we look at ourselves, if you all look at yourself, you see that you are in a state of transition from childhood to adulthood. So, you will be easily able to understand and appreciate these changes that happen within us. So, that is what we will be discussing in this story, and it is a very interesting story. So, the first paragraph tells about the joys of childhood. So, if we observe our own childhood, we will see that our childhood has been very joyous. Just if we ask a question to ourselves, okay, sound കുറവാണ് ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാമോ? യെസ് സർ, കേൾക്കാം. സൗണ്ട് കുറവ് തന്നെയാണോ അതോ കൂടിയിട്ടുണ്ടോ? നേരത്തേക്കാൾ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ഭയങ്കര കുറവായിരുന്നു. എന്നാലും ഇപ്പോഴും പോരാ അല്ലേ? ആ ഇപ്പൊ സൗണ്ട് ഞാനൊന്ന് ഇത് കുറവാണല്ലോ അല്ലേ? ഈ സൗണ്ട് കുറവല്ലേ? യെസ് സർ, കുറവാണ്. ഓക്കെ, നോക്കട്ടെ, ഞാൻ വേറൊരു ഇപ്പോഴോ? ഹലോ. സർ, ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. നേരത്തേക്കാൾ കുഴപ്പമില്ല. നേരത്തെ ഭയങ്കര കുറവായിരുന്നു. ഇപ്പൊ കുറച്ച് ബെറ്റർ ആണോ? യെസ് സർ. യെസ് സർ. ഓക്കെ. So we were talking about our childhood when we were we were more happy in our childhood. But have you felt like that, whether we were more happy in your childhood or happier now? For example, whether we were happy in school or whether you are happy now. ഇപ്പോഴാണോ അത് സ്കൂളിൽ വെച്ചാണോ നമുക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം. വാട്ട് അബൌട്ട് അതേഴ്സ്? യെസ്.
Yes, you were happier when you were in school, isn't it? Yes. So, uh, so this is the same thing that happens as we grow up. Yes, a lot of people have written that they were more happy when they were in school. Yes, primary class we were even more happier. So as we go into our childhood, as we go more and more into our smaller days of childhood, that is younger days of childhood, we were more and more happier. And as we grow up, we become uh, uh, we become more stressed, tensed, and our level of happiness gets reduced. So this is what we observe when we look at our lives. So now you say that our school days were happier. After we leave college and we take up more responsibilities in life, when we get a job, when we start building a family, when we get married and build a family. Yes. So, and we get children, we look after them. Then you find that the college days were happier. See, when you compare, you uh, understand that the old days were more happy. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പഴയ കാലം ഒരു നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നതാണ്. There is a word in English to tell that the old days are, as Sri Lakshmi says, unforgettable moments in life. അപ്പോൾ അതിനൊരു ഇംഗ്ലീഷിലൊരു പേരുണ്ട് വിച്ച് ബിഗിൻസ് വിത്ത് എൻ എൻ വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് a poignant reminder of the good old days. What is that word? That reminds us that the old days were happier. When you start missing those days, you use this word, this feeling of missing the older days of happiness is called, anybody? N വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന ഒരു വാക്കാണ്. Yes, it is nostalgia. Nostalgic feeling എന്ന് പറഞ്ഞാൽ remembering the past with a sense of sadness, a sense of missing the happiness of those days. It's called nostalgia. So this is the feeling that we get when we read this first paragraph. That feeling of nostalgia is created in us, is evoked in us. This feeling of nostalgia is created in us when we read this first paragraph. Okay, now let us read this paragraph. May the Sir, ഞാൻ angel വായിക്കട്ടെ? Annavaike. One day back, there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence, and life was still a delightful and mysterious dream. My cousin Maud, who was considered crazy by everybody who knew him ex- except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up, tapping on the window of my room. താങ്ക് യു ശ്രീലക്ഷ്മി. ഇങ്ങനെ വോളണ്ടറി ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് നല്ലത്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആളുകളെ തപ്പുണ്ടാവും. താങ്ക് യു ഫോർ ദാറ്റ്. So here you see that feeling of nostalgia is created. Even when you remember your, നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ദൂരമൊന്നുമില്ല. 9ാമത്തെ വയസ്സ് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാലം മുമ്പത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പോലും 9ാമത്തെ വയസ്സിൽ നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജോയ്, ഹാപ്പിനെസ്, അത് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് അയാൾ ഈ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ this writer, he is talking about the old days, good old days. That is nostalgia. When I was 9, here it is I എന്ന് പറയുന്നത് author അല്ല, because it is the story. I is the narrator. We will come to know the name of the narrator later when the story progresses. Story മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ narrator ആരാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും. So I here is not the author, he is the narrator of the story. The person who is telling the story is the
I in this story. So here he says, when I was 9, and the world was, so the world, actually the world is not changing much. We are actually the people who are changing. So when our mind is happy, we see that everything around seems to be happy. When we are sad, we feel that the everything around is making us sad. So that's why he says the world looks like it is magnificent. Life seems like a dream. And at that time, his cousin came to his house at early morning at 4 o'clock in the morning and woke this boy up who is sleeping in the room. So that is how the story begins. One early morning, this boy, the narrator, the boy who is sleeping, he's woken up by his cousin Morad. So that is the name of the cousin. We will come to know the name of this narrator in the next section. He says, Aram, he said. That is, Morad is calling Aram. So who is Aram here? Aram is the narrator of the story. So now we understand the narrator is Aram. So I എന്ന് പറയുന്ന narrator is Aram എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. Exactly. Yes, Dr. So the narrator എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഇതുവരെ മൂന്നും ഒരാളാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് the way he has called him, we understand that. And so he comes and calls him. How does he come and call him? He doesn't knock on the door. So why doesn't he knock on the door? ഇയാൾ കിടക്കുന്ന മുറിയുടെ വിൻഡോയിൽ പോയി തട്ടിയിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡോറിൽ പോയിട്ട് ബെല്ലടിച്ചൊക്കെ വിളിക്കാലോ വേണമെങ്കിൽ? Why doesn't he ring the bell? ഇവൻ കിടന്നുറങ്ങുന്ന മുറിയുടെ മാത്രം ജനലിൽ പോയി ഇവന് മാത്രം. Yes, exactly. It is because it is his cousin and he doesn't want to wake the other members of the house. ബാക്കിയുള്ളവരെയൊക്കെ അത്രയും നേരത്തെ വിളിച്ചുണർത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവന്റെ വിൻഡോയിൽ മാത്രം പോയിട്ട് നോക്ക് ചെയ്യുന്നത്. So that is because he doesn't want to wake up the other members of the house. So why is he waking up so early in the morning? So that is described in the next part of the story. എന്തിനാണ് അയാൾ വിളിച്ചത്? Why does he wake him up? Just read that next. So ഞാൻ വായിക്കട്ടെ. Yes. Aram, he said, I jumped out of bed and ജോഫി മ്യൂട്ടഡ് ആയിപ്പോയി കേട്ടോ. ജോഫി hello sir. അപ്പൊ Yes, sir. Okay, sir. Aram, he said, I jumped out of bed and looked out of the window. I couldn't believe what I saw. It wasn't morning yet, but it was summer and with daybreak. Not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I wasn't dreaming. My cousin Murat was sitting on a beautiful white horse. I stuck my head out of the window and rubbed my eyes. Yes, he said in Armenian, it is a horse. You are not dreaming. Make it quick if you want to ride. Thank you, Jofi. So we understand many things about the story from this passage, this paragraph. So we understand that they are speaking a language called Armenian. So Armenia is actually a country in Asia itself. It is called the Republic of Armenia. It is actually was earlier part of the USSR. പണ്ട് USSR എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കൺട്രീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. റഷ്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരുപാട് കൺട്രീസ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. അതിൻ്റെ USSRന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രമാണ് ഈ അർമേനിയ എന്ന് പറയുന്നത്. So but today it is an independent nation. It is today called the
Republic of Armenia. If you take up the Wikipedia page, you can see their flag, their emblem, where it is located, etc. So, or which are the different countries near it, etc. Okay, so but it is an Asian country. You may feel that it is a very far off place, but it is not so. It is in Asia itself. Like we are part of Asia, Armenia is also part of Asia. So here, uh, this boys are speaking in their native language, that is Armenian. So he's why is Murad come to the early in the morning to wake up Aram? Because uh, uh, he wants his cousin to come with him to ride the horse. That is how what he says in this last line. Make it quick if you want to ride. So if you are interested in riding a horse, if you wish to ride a horse, you can surely come and listen. You can surely come and join with me to ride the horse. So this is what Aram is coming and telling him so early in the morning, and it is uh, so surprising for Aram. How do we understand that it is very surprising for him? So it is very surprising for him because he says that uh, it was uh, it was early morning, so it was not morning yet. He says it was not morning yet, but there was light enough for me to understand that I was not dreaming. So that is what he says. There was a feeling of surprise that he felt that I was whether I am dreaming. So that feeling of dreaming is not true because he is actually seeing Murad sitting on a beautiful white horse. So to make sure that he is not dreaming, നമ്മളും ചെയ്യാറുള്ളതാണ് സ്വപ്നമല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനായിട്ട് he actually rubs his eyes to make sure that he is not dreaming. So Murad is reassuring him. Murad is telling him that yes, he is calling him to right. So Murad is telling him, no need of any doubt. This is a real horse. So you are not dreaming. So come fast. Make it quick means come fast if you want to ride. So children are always fond of animals and birds. So that is why when we were children, we were actually shown animals and birds to keep us engaged. Even when feeding children, mothers used to point at birds, ordinary birds like crows, so that children would eat their food. So children always have a fascination. They always have an interest for watching and going near animals and birds. So that kind of feeling of childhood is reminded to us as readers also. As readers, we are also reminded of our own childhood when we were so fascinated with animals. So that is what the narrator is again trying to evoke this feeling of nostalgia. So he is surprised that Murad is sitting on a horse. So why is he surprised? Because uh, he has never seen his cousin riding a horse. So that is the reason of his surprise. So the next part of the story explains why he was surprised and also about this family to which these boys belong. So they belong to a very peculiar family, a particular family in Armenia, which is famous for certain qualities. So that is described in the next paragraph. So that is the next part of the story. So let us look at the next part of the story. Okay, so let us read the next.
Surya, Sir, now yes, yes. I knew my cousin Mora was being alive more than anybody else ever told into the my mistake. But it was more than even I would believe. In this phase, my earliest memories had been memories of horses, and my first longing had been longings to ride. This was the wonderful part. In the second place, we were poor. This was the part that would not permit me. Thank you, Subida. So here in this part of this story, here he says in this paragraph, the narrator says, I knew my cousin. I here is Aram. Aram knew his cousin, Murad, enjoyed being alive. So people have different attitude to life. Some people just live life without any feelings. Some people are actually very happy. You can observe that their faces are always joyful. Some people are always unhappy, not because of their any particular circumstances. They may have no problems at all, but they still appear to be unhappy. So it is actually an attitude to our life which decides whether we are happy or not. Happiness is not in what we have. Happiness is in being contented with what we have. Okay. Happiness is not in what we have, because there is no limit to it, what you can have. But what is happiness? Happiness is in being contented. Is contented. Contented എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? കണ്ടന്റഡ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? മലയാളത്തിൽ നമ്മളതിനെ തൃപ്തി എന്ന് പറയും, സംതൃപ്തി. So that kind of feeling of being accepting the situation that you are in is called contentment. So the people who are contented, what will they feel? They will feel happy in all situations. So that is called contentment. If we are contented, we will be happy in all situations. So, yes, satisfaction, the feeling of satisfaction. That's right, Joffrey. So, that kind of happiness is generally found in children. If you give a sweet to a small child, that child will be so happy. But if we get a sweet, we don't feel so much of happiness because we have been getting sweets from our childhood. So, that kind of sudden happiness you find only in children. So here, this among these children itself, there is a lot of difference between different types of children. Here, Aram is telling that his cousin Murad was a person who actually enjoyed life. Most people think that they have fallen into this world by mistake. So, എന്തിനാണ് ജനിച്ചത് എന്നൊക്കെയാണ് പലരും ചിന്തിക്കുന്നത്. So, that kind of feeling is an opposite feeling of being happy. But here, Murad does not think that he has come into this world by mistake. He actually enjoyed his life. But this is something which he cannot believe. What is it that he cannot believe? Aram cannot believe that Murad is sitting on a beautiful white horse. So that is why he is so surprised. ഇങ്ങനെ ഒരു വൈറ്റ് ഹോഴ്സിന്റെ മുകളിൽ ഇയാൾ ഇരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര സർപ്രൈസ് ആണ്. So that kind of surprise is there. So why is he surprised? That is described here because they were poor people. So that is what he described.
So in the first place, they had memories of horses. That is what he says. Yeah, my earliest memories had been memories of horses. Because in those countries, horses were very, very common. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും കുതിരകൾ അത്ര കോമൺ അല്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് വേറൊരു മൃഗമാണ്. കുട്ടികൾക്ക് വളരെയധികം ഫാസിനേഷൻ ഉള്ള ഒരു മൃഗമുണ്ട്. Exactly, yes. So elephants are very common in our country. അപ്പോൾ ഒരു ആന പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് കുട്ടിയും അവിടെ കരച്ചിൽ നിർത്തി നോക്കി നിൽക്കും. സോ ആനപ്പുറത്ത് കയറണം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് കുട്ടികളുടെ ചെറുപ്പത്തിലുള്ള ആഗ്രഹമൊക്കെ. So that kind of feeling for what we have for elephants, these children in that country had for horses. നമുക്ക് ആനയോട് തോന്നുന്ന ആ ഒരു ഒരു അത്ഭുതവും കമ്പവും അടുപ്പവും ഒക്കെ അവർക്ക് കുതിരകളോടാണ് തോന്നിയത്. Because those were the animals that were very common in those countries. And he says their memories had been memories of horses. അവരുടെ ഓർമ്മകളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിലുള്ള ഓർമ്മകളൊക്കെ കുതിരകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഓർമ്മകളാണ്. ആൻഡ് ഹിസ് ഫസ്റ്റ് ഡിസയർസ്, ലോങ്ങിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസയറാണ്, ആഗ്രഹമാണ്. ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ആയിരിക്കില്ല. ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടിക്കൂടി വരുന്നത് നമ്മൾ മുതിർന്നു വരുമ്പോഴാണ്. ചെറുപ്പത്തിലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു മിഠായി കഴിക്കണം എന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം. Or you want to go on a trip somewhere. So those desires are all easily satisfiable desires. So that is why he says, my first longings of desire had been to ride a horse. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുതിരപ്പുറത്ത് കയറുക. So that is the wonderful part of the story of surprise that he feels when he sees Murad sitting on a horse. The second reason for his surprise. So there are two reasons for his surprise. The first reason of his surprise was the kind of surprise that I had been dreaming of horses. Now I am seeing a real horse, and now I have an opportunity to ride the horse. So the second reason for his surprise is that they were very poor people. They belonged to a poor family, and they could not afford to buy a horse. നമുക്കൊരു കുതിരയെ വാങ്ങിക്കാനൊന്നും ഉള്ള കപ്പാസിറ്റി അവർക്കില്ല. പാവപ്പെട്ട കുടുംബമാണ്, കർഷകരാണ്. So that is the part that he wouldn't permit me to believe. Because of that, Aram could not believe what he saw. That is, what did he see? He saw Murad sitting on a horse. So he could not believe that it is a real horse because they could not afford to buy a horse. And the next paragraph, we can see an explanation of the fact that they were a poor family. അവരെന്തുകൊണ്ടാണ് അവരൊരു poor family ആണെന്ന് പറയുന്നത്, ആ ഫാമിലിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ വിശദമായിട്ട് ഈ പാരഗ്രാഫിലെ അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും. Let us read this paragraph. Sir, Yes. ഞാൻ നേരത്തെ കേട്ടില്ല വിളിച്ചത്. It's okay, you can read. We were poor, we have no money, our whole tribe was poverty stricken. Every branch of the Gargolian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our beliefs. Not even the old men of the family. Most important of all, though, we were famous for our honesty. We had been famous for our honesty for something like 11 centuries, even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world. We were poor first, honest next, and after that we believed in right and wrong. None of us would take advantage of anybody in the world, let alone step.
Thank you, Surya. So here, this paragraph is a description of the uh, family to which they belong. It is called the Garoglanian family. So that is the name of the family എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും it is actually not a small family. നമ്മുടെ family എന്ന് പറയുന്ന കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലത്തെ ഒരു family അല്ല. It is actually the name of a tribe. ഗോത്രം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗമാണ്. സോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഗോത്ര വിഭാഗം അർമേനിയൻ രാജ്യത്തിലുള്ള ഒരു ഗോത്ര വിഭാഗമാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് what these people, these boys belong to. And this family, this tribe had certain peculiarities. So the first peculiarity of this Garoglanian family is that for the past several centuries, they were poor people. So they were not rich. പാവപ്പെട്ട ഒരു ഒരു കുടുംബം, പാവപ്പെട്ട ഒരു ഗോത്ര വിഭാഗമാണ് ഈ ഗരോഗ്ലാനിയൻ ഫാമിലി. അത് അവിടെയുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ കുടുംബങ്ങളല്ല, that whole tribe, that is how he describes that whole tribe which is known by this name of Garoglanian family. They are all living in the most surprising kind of poverty. Everybody is surprised at their poverty because they did not have money with them. They were not wealthy at all. And the people used to wonder where they got money from to have food in their bellies. Belly is stomach. വയറ് നിറയ്ക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം ഇവർക്കൊക്കെ എവിടുന്നാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് പോലും ആളുകൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടിരുന്നു. So at the same time, usually when people are in poverty, that is the time people usually turn to dishonest ways. So dishonesty is not something that people willfully undertake. അങ്ങനെ ഡിസോണസ്റ്റ് ആവണം അല്ലെങ്കിൽ മോഷ്ടിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാരും അങ്ങനെ ആയിത്തീരാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതല്ല. They are usually forced by circumstances to become thieves, to become robbers. But here, this tribe, though they were belonging to very poor tribe, they never stole. They were very honest. So that is another peculiarity of this tribe. Though they were very poor people, they were always honest. And that is what they were famous for. So they were famous for their honesty in spite of being a poor tribe. പാവപ്പെട്ട ഒരു ഗോത്രമായിരുന്നിട്ട് കൂടി അവർ സത്യസന്ധരായുള്ളതാണ്. സത്യസന്ധത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല സമയത്തും ഒരു കുടുംബത്തിൽ വളരെ സത്യസന്ധനായിട്ടുള്ള ഒരാളുണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ അവരുടെ വേറൊരു ഫാമിലി മെമ്പർ സത്യസന്ധരായിരിക്കില്ല. അങ്ങനെയല്ല, ഇവരുടെ the whole tribe was honest, and it is not something that happens for a few generations. They were famous for their honesty for several centuries. So that is how this family is described. They were famous for their honesty for something like 11 centuries എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. So 1 century is how many years? ഒരു സെഞ്ചുറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വർഷമാണ്? 100 years. So 11 centuries, yes, 100 years. 11 centuries എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1000 വർഷത്തിന് മേലെ, അത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവര് ഫേമസ് ആണ്. എന്തായിട്ട്? ഓണസ്റ്റി ആയിട്ട്. അന്ന് 1000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവർ ഇത്രയും ദാരിദ്ര്യത്തിലുള്ള ജനങ്ങളായിരുന്നില്ല. അന്ന് അവർ വെൽത്തിയസ്റ്റ് ഫാമിലി ആയിരുന്നു. പക്ഷെ അവർ ദരിദ്രരായി മാറി. അപ്പോൾ ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ദരിദ്രരായപ്പോഴും അവരെന്താണ്? ഓണസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ധനമുള്ളപ്പോഴും ധനമില്ലാത്തപ്പോഴും ഒക്കെ അവർ ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സത്യസന്ധരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളായിട്ടാണ് ജീവിച്ചത്. സോ that is the kind of values that families should have, tribes should have, people should have, human beings should have. The values of truth, honesty, sincerity, etc. Whether you are poor, rich, doesn't matter. The values are important. That is why they are called. അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ അങ്ങനത്തെ values നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? We call them human values. We call them human values because of the quality
1 second, I'll come back. Okay, I'm back. Sorry for the interruption. There was a message from the office. That's it. So these people, they were famous for their honesty, like uh, as long as for 11th century. So that shows that this is a kind of quality, truth or honesty is a kind of quality that has been appreciated by everybody. അപ്പൊ നമ്മളോടും ചെറുപ്പത്തിൽ മുതൽ നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? ബി ട്രൂത്ത്ഫുൾ. അപ്പൊ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ളൂ. സത്യസന്ധത എന്ന് പറയുന്നത് അത് പല പേരിൽ നമ്മൾ അതിനെ പറയും. ഓണസ്റ്റി എന്ന് പറയും, ട്രൂത്ത്ഫുൾനെസ് എന്ന് പറയും. ഇതെല്ലാം ഒരേ വാല്യൂസ്. ആ വാല്യൂസിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വാല്യൂ ആണ് ട്രൂത്ത്. ശരിക്കും അത് എന്താണ് അങ്ങനെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ സത്യം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലേ? നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷ്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറയും എന്താ ലക്ഷ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചെറിയ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചാൽ അയാളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അർമേനിയയിലുള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയും? കുതിരപ്പുറത്ത് കയറണം എന്ന് പറയും. ഇന്ത്യയിലുള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ആനപ്പുറത്ത് കയറണം എന്ന് പറയും. ഇന്ന് നിങ്ങളോട് എന്താ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആനപ്പുറത്ത് കയറണം എന്നാണോ പറയാ? അങ്ങനെയാണോ പറയാ? ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? അല്ല, ആനപ്പുറത്ത് കയറണം നമ്മൾ പറയില്ല, കാരണം നമ്മൾ വലുതായി. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? നമുക്കൊരു ജോലി കിട്ടണം എന്ന് പറയും. എക്സാക്ട്ലി, യെസ്. അപ്പൊ ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യമായോ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ജോലി കിട്ടിയാൽ പോലെ എനിക്ക് ജോലി ഇതിനേക്കാളും നല്ല ജോലി കിട്ടണം, നല്ല ശമ്പളം കിട്ടണം. നല്ല ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം മാറി. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? വി വോണ്ട് ടു ഗെറ്റ് മാരിഡ്. അപ്പൊ നമുക്ക് തൃപ്തിയാവോ? ഇല്ല. വി വോണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ചിൽഡ്രൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് തൃപ്തിയാവോ? അപ്പൊ അതാണോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലക്ഷ്യമല്ല ശരിക്കും യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് അൺചേഞ്ചിങ്. അപ്പൊ മറ്റു ലക്ഷ്യങ്ങളൊന്നും ലക്ഷ്യമല്ലേ? അതൊക്കെ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ്, പക്ഷെ അതൊന്നും ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യമല്ല. ദേ ആർ നോട്ട് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ്. അപ്പൊ ഹ്യൂമൻ ലൈഫിന്റെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത്, അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം എന്ന് പറയുന്നത്
ആനപ്പുറത്ത് കയറുന്നതോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിഠായി കിട്ടുന്നതോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്നതോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൂറ് പോകുന്നതോ, അല്ലെങ്കിൽ ജോലി കിട്ടുന്നതോ, കല്യാണം കഴിക്കുന്നതോ, കുട്ടികളുണ്ടാകുന്നതോ ഒന്നും അല്ല. എന്ത്? The ultimate aim of human life. What is the ultimate aim of human life? The ultimate aim of human life is to understand the truth. ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ there will be a peace within. ഒരു ശാന്തത നമുക്കുണ്ടാവും. പിന്നെ നമുക്കൊന്നും നേടാനൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ നമുക്ക് വരും. So that kind of truth, if you want to attain truth, we have to be truthful first. നുണ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് സത്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ട്രൂത്ത് എന്നുള്ള വാല്യൂവിന് ഇത്രയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. യെസ്, ഓണസ്റ്റി വിത്ത് അതേഴ്സ് ആൻഡ് ഓണസ്റ്റി വിത്ത് അവേഴ്സെൽസ് ഓൾസോ. നമ്മളോട് തന്നെ നമുക്ക് സത്യസന്ധത പുലർത്താൻ സാധിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരോടും സത്യസന്ധത പുലർത്താൻ സാധിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദിസ് വാല്യൂ ഹാസ് ഓൾവേസ് ബീൻ സ്ട്രെസ്ഡ്. എല്ലാ കഥകളിലും, നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ കേട്ടിട്ടുള്ള കഥകളിലുമൊക്കെ ഈ വാല്യൂവിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടായി. സോ അത് നമ്മളുടെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് മാറുന്നതാണെങ്കിൽ അത് ശരിക്കുള്ള വാല്യൂ അല്ല. അതായത് എനിക്ക് കയ്യിൽ പൈസയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കക്കൊന്നുമില്ല, കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഞാൻ സത്യസന്ധനാണോ കള്ളനാണോ? നമ്മൾ ഏത് വാല്യൂ ആണോ നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അവസരത്തിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് നമ്മുടെ വാല്യൂ. നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിലും സത്യസന്ധത പുലർത്തുന്നവരാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളെ സത്യസന്ധരാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ. So this family, this tribe has always been honest. When they were wealthy, they were honest. Now they are poor, they are still honest. So that is the peculiarity of the tribe that is described by Nara. So they were proud, honest, and they believed in right and wrong. എന്താണ് തെറ്റ്, എന്താണ് ശരി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു ബോധം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. And they will never take advantage of anybody in the world. അപ്പോൾ കക്കില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവരെ ചൂഷണം ചെയ്യുക പോലും അവർ ചെയ്യില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഹൈ ഓർഡർ ഓഫ് എറ്റിക്കറ്റ്, ഗുഡ് മാനേഴ്സ്. അപ്പം ഞാൻ മോഷ്ടിക്കാറൊന്നുമില്ല. എന്ത് കാര്യത്തിനും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ഇങ്ങനെ ശല്യം ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ മോഷ്ടിക്കുന്നതിന് പോലെ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണത്. സോ ദേ വിൽ നെവർ ടേക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് എനിബഡി ഇൻ ദ വേൾഡ്. So that kind of highest level of etiquette, of good manners, is followed by this family. So it is to this tribe that these children belong. So that is the description of this family. And the reason for the surprise and the details of it, we will continue with it in the next class. So for today, that's all for today. So thank you everybody for joining. Have a wonderful day. Goodbye. Thank you, sir. Thank you.